నువ్వు చెప్పన్నా, you understood the query execution process, right? When you run the query, first it checks it triggers OLAP, and OLAP process will check the availability of data in cache. If it is there in the cache, it takes it from cache. Otherwise, goes back, aggregates. Then if not, cube actually, kada. So now let's say before my user runs my query, if I can fill cache, will it improve performance? నేను చాలా అంటే ఇట్లా షార్ట్ కట్లు వాడతా, అంటే ఒక టికెట్ రైట్ చేస్తాను. మనకేమంటే టికెట్ నువ్వు ఎంత తొందర క్లోజ్ చేసినావు అన్నది అది లాజిక్, ఓకే, సంబంధం లేదు. యూజర్ గార్డ్ డ్రైవ్ చేసి దిస్ క్వరీ టేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైం ఉంటే సరే అని చెప్పి మేమేం చేస్తాం, క్వరీ రన్ చేసి టీ తాగొచ్చి ఇప్పుడు చూసుకుంటాడు. ఏమవుతున్నప్పుడు కూర్చుంటే వాడు ఫాస్ట్ ఉంటాడు, ఓకే, మళ్ళీ రేపు మళ్ళీ రైజ్ చేస్తాడు, మళ్ళీ స్లో అయిందంటే మళ్ళీ రన్ చేసిపోవడం, మళ్ళీ క్యాష్ ఫిల్ అయితే మళ్ళీ పోద్ది. బికాస్ when the user was raising a ticket saying performance of the query is slow, we used to run the query once so that the output of the query is collected into cache now. Then when the user runs, it was really fast. So every day morning he raises a ticket, I run the query once, I go and have tea and come, then I'll say ask him to check in, okay. 3 days బాగానే ఉండింది అన్నమాట, బాగానే వర్కౌట్ అయింది. అంటే నాకు టికెట్ యాడ్ అయింది, గంట సేపు నాకు ఫ్రీ టైము, అంతా ఓకే. వాడు 4th డే పెద్ద మెయిల్ పెట్టేసాడు పెద్దోళ్ళందరికీ, ఏంది రోజు ఇదేంది పంచాయతీ అని ఎస్కలేట్ చేసినాడు. సో నవ్ వీ హ్యాడ్ టు డూ సమ్ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్. ఏ సొల్యూషన్ ఏంది పర్మనెంట్ ఏంది, రోజు వాడు టచ్ చేయకముందే రన్ చేసి ఫిల్ చేసి పెట్టాలి. సో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్, త్రూ విచ్ యూ కెన్ షెడ్యూల్ ద రిపోర్ట్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ పుట్ దట్ ఇన్ టు OLAP cache. ఆ షెడ్యూలింగ్ చేసి సెటప్ చేసి పెట్టి కూడా మళ్ళీ డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ పంచాయతీ అని నాకేంది టికెట్ ఎంత తొందర క్లోజ్. ఇప్పుడు నాకు 4 days టికెట్ ఉంటుందన్న, 4 days నేను క్లోజ్ చేయాలి. నేను క్లోజ్ చేయకుండా నిజంగా నేను స్టెబిలైజ్ చేయాలని ఆలోచించాను అనుకో, నా టికెట్ పోతుంది అసలు. కానీ కస్టమర్ కూడా హ్యాపీ కాదు, కానీ బట్ అల్టిమేట్లీ మనోళ్ళు హ్యాపీ. అర్థమైందా? సో అల్టిమేట్లీ కాన్సెప్ట్ ఏమంటే, ఇఫ్ యూ క్యాన్ యూజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్, you can fill data into cache and keep it out. That is also one of the options which you can think about improving query performance. Okay, boss? చెప్తా అదే డైలీ రన్ చేయాలి. యూ కెన్ షెడ్యూల్ దట్ విత్ ప్రాసెస్ చేయాలి. ఏంటికి క్యాష్లో ఎక్కువ మనమే మోయం కదప్ప, సిస్టమే చూసుకుని. ఓకే, నా లుక్ ఎట్ దిస్. దాంట్లో కొద్ది లాజిక్స్ ఉన్నాయి, విల్ సీ నౌ ఇట్. సో వెన్ ఇస్ RS, you can, by using RSRT property, you can enable the property whether my cache mode should be switched on or off. Okay. So if you say inactive means what? It never will be filling the cache or never will be checking the data in the cache. And when you start using the cache, there are multiple options of using it. One is నువ్వు అంటే లోడ్ ఎక్కువ, ఆయన లోడ్ అనుకోకుండా ఏమన్నాలంటే క్యాష్ మెమరీ ఫుల్ అయిపోతాడు కదా, వేస్ట్ కదా అంటే అప్పుడు మెయిన్ మెమరీ క్యాష్ వితౌట్ స్వాపింగ్ అంటాం. అంటే ఏంటంటే లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ క్యాష్ మెమరీ అలొకేటెడ్ విచ్ లెట్ us assume it has got the capacity of holding 4 queries. అట్లా అనుకున్నాం, ఓకే. ఆల్రెడీ ఫుల్ అయిపోయింది. నౌ యూఆర్ రన్నింగ్ ఫర్ దిస్ యూజర్ యూఆర్ రన్నింగ్ దిస్ క్వెరీ అండ్ ట్రైంగ్ టు ఫిల్ ఇన్ ద క్యాష్, అండ్ ద క్యాష్ మోడ్ ఇస్ క్యాష్ మెయిన్ మెమరీ వితౌట్ swapping and now, so it gets into tries to put in the cache. It is full, right? So now it does is it will have some algorithm in the backend which checks the least recently used. అసలు ఈ 4లో తక్కువ వాడిన క్వెరీ ఏందో దాన్ని ఎత్తేసి కంప్లీట్ రిమూవ్స్ ఇట్ అవుట్ అండ్ పుట్స్ యువర్ క్వెరీ ఇంటూ ఇట్. ఏది వితౌట్ స్వాపింగ్ కూడా ఎత్తేసింది అన్నట్టు. బట్ ఇఫ్ ఇస్ విత్ స్వాపింగ్, ద క్వెరీ విచ్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ లీస్ట్ రీసెంట్లీ కదా, లీస్ట్ యూస్డ్ will be put into main memory RAM and then goes up and puts your query. So it will be swapping the results from main memory to cache and cache to main memory. Atla swapping చేసుకుంటాడు. ఏది if you say what with swapping was that makes sense if you have a single node installation. But if you have a multi node installation, ఏముంటాడంటే let's have got 5 nodes with single server bus, okay. ఒక్కోదానికి ఒక్కొక్క క్యాష్ ఉంటుంది సపరేట్. సరే, అట్ 9 o'clock యూ ఫిల్ ది క్యాష్ ఆఫ్ సే సర్వర్ 1. డ్యూ టు లోడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, లెట్స్ సే వెన్ యూజర్ రన్స్ ఇట్ హస్ ట్రిగ్గర్డ్ సర్వర్ 5, దాని క్యాష్లో లేదు. బట్ ఈవెన్ దో ఫిల్డ్ క్యాష్ ఇట్ ఇస్ ఆఫ్ నో యూజ్, రైట్? Got what I'm saying? Less load. Because of the less load in the server 5, when I get connected, I am connecting to what? Server node 5, but that cache is not filled now. Right?
So what I want is I would like to fill cache across application server. So what ఏదానికి తగిలినా వస్తుందంటే then you start saying what persistent cache across each application server. That's the concept. So depending on that you do the setting. And where do you do that setting? Go to RSRT, specify your query, properties. What is this? Cache mode. You can drop down. ఇది కొద్దిగా ఒక్క నిమిషం. Cache is inactive. ఇది కొద్దిగా లేటెస్ట్ సరిగ్గా వాళ్ళ ప్లగ్ఇన్స్ లేవు బట్ నీకు అన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయన్న. అండ్ దే సంథింగ్ డెల్టా క్యాషింగ్ అని ఒకటి కొత్త కాన్సెప్ట్ అన్న. అంటే సపోజ్ ఎవరన్నా క్వెరీ yesterday and it has brought in some 5 records into my cache, but tomorrow to load 2 more records to the queue. But when I run the query, my results is only partial result of my query was. It does bring in those delta records from provider to cache also. That is called as delta caching is also there actually. Okay. So this is for one query was. You can for provider then what? You can go to info provider settings. Cache mode. Okay boss, and you can say delta cache is enabled boss. Okay boss, fine. Okay boss, fine. Ante, that's the